Ja. Må liksom... Ja, enig. Ja. Det ble så stor fallhøyde. Jeg husker Sverre ville jo egentlig feire bursdagen med meg. Og han har jo bursdag i juli. Ja. Så det var jo snakk om, og da måtte den festen ha blitt i. De tåler å stå ute, men det er klart de vil jo bli slitt stående ute hele året i all slags værvind, men de holder i mange, mange tiår til helt sikkert. Ja. De skal tåle en støyt. Ja, de er kjempefine. Ja, eller de gjør ikke det, det er alle. Dogs. Du kan si at det er en som har kostet 70 kroner. Så alle humaner kan ta dyre i mitt hode. Selv om de egentlig...